Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. The Hungarian Prime Minister laid flowers at the tomb of Imre Nagy at Plot 301. Viktor Orbán and his wife paid tribute to the martyred 1956 Prime Minister Imre Nagy, marking the 30th anniversary of Nagy's burial, showed footage published on Facebook Sunday morning with the caption, "Gloria Victims." The Prime Minister and his wife Aniko Levai commemorated the anonymous victims as well. One of the attorneys of the operator of Hoblein, the recently capsized sightseeing boat, suggested that the captain of Viking Sigyn was not only liable for negligence, but also for not providing enough assistance or any assistance at all. Zsolt Sógor said that the hotel boat stopped 800 meters away from the location of the accident. However, there was another Viking boat 100 meters behind it that stopped for a short while, but it has not been proven that the boat actually checked what had occurred. The lawyer suggested more people could have been saved as, in his opinion, there were more than 7 people standing on the deck of Hoblein, thus not only the 7 survivors fell into the water. According to the lawyer, the Ukrainian captain was not under the influence of alcohol. Instead, he is liable for negligence. The lawyer suggested that, in his opinion, the captain of Viking may have been surfing the internet on his phone at the time of the accident. It may have distracted him, and this may have been the reason why he deleted some data from his phone. It is contrary to the best interest of the European Union, Central Europe and Hungary. There has been no decision about the start of the accession talks with Albania and Northern Macedonia at the meeting of EU ministers in Luxembourg, reported Peter Szijjártó. The Minister of Foreign Affairs and Trade said Central Europe countries strongly and unanimously supported the expansion, but there was no agreement because of the resistance of certain Western European member states. There were no physical, legal or significant reasons for not making a decision today about the start of the accession talks, he said. Italy's Deputy Prime Minister and leader of the ruling Northern League, Matteo Salvini, promoted European politics different from those of the likes of Paris, Berlin and Brussels, and encouraged a special relationship between Washington and Rome when meeting U.S. Secretary of State Mike Pompeo and Vice President Mike Pence in Washington. Salvini said the reason behind his visit was to make Italy Washington's primary partner in the EU again. Italy wants to be Washington's closest partner in Europe, and not only in terms of economy and trade relations, but also on the basis of shared world views and promoting human values, work, family and rights, said the Italian Deputy Prime Minister. As shared values of the Northern League in Washington, he emphasized the importance of controlled migration, the fight against terrorism, tax reforms, the strengthening of the local economy, and defending national industries. Iran will not extend the 60-day period that served the purpose of saving the 2015 nuclear deal, reported spokesperson of Iran's atomic energy organization, Behruz Kamalwandi. Iran's President Hassan Rouhani announced in May that his country will not comply with certain parts of the nuclear deal, as the U.S. had unilaterally breached the agreement a year before and restored the previously suspended sanctions against the Islamic Republic. Rouhani warned that unless the other countries that signed the deal, namely the United Kingdom, France, Germany, China and Russia, stood up to the United States and protected Iran from the punitive measures within 60 days, it would enhance its uranium enrichment program. Credible evidence merits further investigation of the role of Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman played in the killing of Jamal Khashoggi, reported the UN Special Rapporteur Agnieszka Yamal. The 100-page report does not identify the murderer. However, Yamal calls on the Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, to ask for information on the case from Saudi Arabia. According to Gaza media reports, the Qatari delegation arrived in the Gaza Strip under the leadership of Mohammed El Ahmadi, along with the monthly cash aid. In the past 8 years, Qatar has given hundreds of thousands of dollars to the Gaza Strip to spend on infrastructure, healthcare, electricity, and other projects. The delegation was supposed to arrive on Sunday, but Israel allegedly pushed it back a day so that officials could hold talks with the delegation members regarding the ceasefire agreement along the border. According to reports, Deputy Ambassador Khaled Al-Khaldan entered the Gaza Strip through the Erez crossing with $15 million in cash at night. $10 million will be allocated to families in need, each receiving $100 in cash. The remaining $5 million will go to the United Nations Cash for Work program.
16 United States Republican politicians called for the ban of the Twitter page of Hamas. The politician wrote a letter to the CEO of Twitter and warned that if Twitter failed to comply with removing the terrorist organization's account, they would consider legislative measures to ban the account, wrote Israel Hayom. The lawmakers hope Twitter will do everything it can to stand up against organizations that promote terrorism and that it will remove all content that encourages killing people. The leader of Israel Beitenu party suggested that Benjamin Netanyahu should consider introducing capital punishment in Israel, reported BT News. A Palestinian school janitor raped a 7-year-old Jewish girl after luring her to his home with candy. New details have emerged in connection with the case. 2 Arab men held the screaming girl down who have not been captured yet. This isn't pedophilia, but pure terrorism, one of the worst I've ever heard of, said Avigdor Lieberman. Prime Minister Benjamin Netanyahu expressed his sympathy to the family and said that the perpetrator had to be punished in the most severe way it was legally possible. And finally, for the weather, on Saturday, the weather continues with scattered showers and maximum temperatures between 25 and 30 degrees. The winds will only pick up near and after short periods of rain. We can expect showers and storms in many places on Sunday and on Monday. And Monday, they will become less and less frequent, initially only in the northern and western areas. The northern and northeasterly winds will be strong in many places, especially in the west. On Sunday, maximum temperatures are expected to be between 23 and 28 degrees, while on Monday between 25 and 30 degrees. For further news, please visit our websites at hetitv.com or boreapress.com. Thank you for your attention. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der Premierminister Viktor Orban legte Blumen an das Grab von Imre Nagy in der Parzelle 301. Viktor Orban und seine Frau würdigten den Märtyrer von 1956 Imre Nagy anlässlich des 30. Jahrestages von Nagys Wiederbestattung. Das Bildmaterial wurde am Sonntagmorgen auf Facebook veröffentlicht und mit der Überschrift versehen: Gloria Opfer. Auch der Premierminister und seine Frau Anniko Lewy gedachten der anonymen Opfer. Einer der Anwälte des Betreibers von Hobler in dem kürzlich gekenterten Ausflugsboot schlug vor, dass der Kapitän von Viking Singh nicht nur für Fahrlässigkeit, sondern auch für unzureichende oder gar keine geleistete Hilfe verantwortlich sei. Joel Shogor hielt das Hotelboot 800 Meter vom Unfallort entfernt ab. Es gab jedoch ein weiteres Vikingboot 100 Meter dahinter, das für eine kurze Zeit anhielt, aber es wurde nicht nachgewiesen, dass das Boot überprüfte, was passiert war. Der Anwalt vermutete, dass mehr Menschen hätten gerettet werden können, da seiner Meinung nach mehr als 7 Menschen auf dem Deck von Hobler einstanden und somit nicht nur die 7 Überlebenden ins Wasser fielen. Laut dem Anwalt stand der ukrainische Kapitän nicht unter Alkoholeinfluss. Er haftet stattdessen für Fahrlässigkeit. Der Anwalt vermutete, dass der Kapitän von Viking zum Zeitpunkt des Unfalls möglicherweise auf seinem Handy im Internet gesurft hatte. Es könnte ihn abgelenkt haben und dies könnte der Grund sein, warum er einige Daten von seinem Telefon gelöscht hat. Es widerspreche dem besten Interesse der Europäischen Union, Mitteleuropas und Ungarns, dass beim Treffen der EU-Minister in Luxemburg keine Entscheidung über den Beginn der Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien gefallen sei, berichtete Peter Szijjártó. Der Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Handel sagte, dass die mitteleuropäischen Länder die Erweiterung nachdrücklich und einstimmig befürworteten, es jedoch aufgrund des Widerstandes einiger westeuropäischer Mitgliedstaaten keine Einigung gab. Es gab keine materiellen, rechtlichen oder anderen wesentlichen Gründe, heute keine Entscheidung über den Beginn der Beitrittsgespräche zu treffen, betonte Szijjártó. Der stellvertretende italienische Premierminister und Vorsitzende der regierenden La Liga, Matteo Salvini, fördert eine andere europäische Politik als Paris, Berlin und Brüssel und ermutigte zu einer besonderen Beziehung zwischen Washington und Rom, als er den US-Außenminister Mike Pompeo und den Vizepräsidenten Mike Pence in Washington traf. Salvini sagte, der Grund für seinen Besuch sei Italien wieder zu Washingtons wichtigsten Partner in der EU zu machen. Italien möchte Washingtons engster Partner in Europa sein, nicht nur in Bezug auf Wirtschaft und Handelsbeziehungen, sondern auch auf der Grundlage einer gemeinsamen Weltanschauung, die menschlichen Werte, Arbeit, Familie und Rechte fördert, sagte der stellvertretende italienische Ministerpräsident. Als gemeinsame Werte der La Liga und Washington betonte er die Bedeutung kontrollierter Migration, die Bekämpfung von Terrorismus, Steuerreformen, die Stärkung der lokalen Wirtschaft und die Verteidigung der nationalen Industrien.
Der Iran wird die Frist von 60 Tagen zur Rettung des Atomabkommens von 2015 nicht verlängern, berichtete der Sprecher der iranischen Atomorganisation Behruz Kamalvandi. Der iranische Präsident Hassan Rouhani kündigte im Mai an, dass sein Land bestimmte Teile des Atomabkommens nicht einhalten werde, da die USA ein Jahr zuvor einseitig gegen das Atomabkommen verstoßen und die zuvor ausgesetzten Sanktionen gegen die Islamische Republik wiederhergestellt hätten. Rouhani warnte, dass er sein Uranbereicherungsprogramm verbessern würde, wenn die anderen Länder, die das Atomabkommen unterzeichnen, nämlich Großbritannien, Frankreich, Deutschland, China und Russland, sich nicht innerhalb von 60 Tagen gegen die USA zur Wehr setzen und den Iran vor den Strafmaßnahmen schützen. Glaubwürdige Beweise verdienen eine weitere Untersuchung der Rolle, die Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman bei der Ermordung von Jamal Khashoggi gespielt hat, berichtete die UN-Sonderberichterstatterin Agnes Callamard. Der 100-seitige Bericht identifizierte den Mörder nicht. Callamard fordert jedoch den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, auf, Informationen über den Fall von Saudi-Arabien zu verlangen. Gaza-Medienberichten zufolge kam die katarische Delegation unter der Führung von Mohammed al-Emani zusammen mit der monatlichen Geldhilfe in den Gazastreifen an. In den letzten 8 Jahren hat Katar dem Gazastreifen Hunderttausende von Dollars zur Infrastruktur, Gesundheit, Strom und andere Projekte zur Verfügung gestellt. Die Delegation sollte am Samstag eintreffen, aber Israel hat sie angeblich um einen Tag zurückgedrängt, damit die Beamten mit den Delegationsmitgliedern Gespräche über das Waffenstillstandsabkommen entlang der Grenze führen konnten. Berichten zufolge ist der stellvertretende Botschafter Khaled al-Kardan nachts mit $15 Millionen in bar über die Erez-Kreuzung in den Gazastreifen eingereist. $10 Millionen werden bedürftigen Familien zugeteilt, von denen jede $100 in bar erhält. Die restlichen $5 Millionen fließen in das Cash-for-Work-Programm der Vereinten Nationen. 16 US-republikanische Politiker forderten das Verbot der Twitter-Seite der Hamas-Terrororganisation. Die Politiker schrieben einen Brief an den CEO von Twitter und warnten, wenn Twitter die Entfernung des Kontos der Terrororganisation nicht befolgt, werden sie gesetzgeberische Maßnahmen zum Verbot des Kontos in Betracht ziehen, schrieb Israel Hayom. Der Gesetzgeber hofft, dass Twitter alles in seiner Macht Stehende unternimmt, um sich gegen Organisationen zur Förderung von Terrorismus zu wehren und alle Inhalte zu entfernen, die zur Ermordung von Menschen ermutigen. Der Führer von Israel Beitenu schlug Benjamin Netanyahu vor, die Einführung der Todesstrafe in Israel wieder in Betracht zu ziehen, berichtete BT News. Ein palästinensischer Hausmeister vergewaltigte ein 7-jähriges jüdisches Mädchen, nachdem er sie mit Süßigkeiten zu sich nach Hause gelockt hatte. Im Zusammenhang mit dem Fall sind neue Einzelheiten bekannt geworden. 2 arabische Männer hielten das schreiende Mädchen fest, die noch nicht gefangen genommen wurden. Dies ist keine Pädophilie, sondern reiner Terrorismus, einer der schlimmsten, von denen ich je gehört habe, sagte Avigdor Liebermann. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu drückte der Familie sein Beileid aus und sagte, der Täter müsse auf die strengste Weise bestraft werden, die rechtlich möglich sei. Und nun zum Wetter. Am Samstag setzt sich das Wetter mit vereinzelten Schauern und Höchsttemperaturen zwischen 25 und 30 Grad Celsius fort. Der Wind nimmt nur in der Nähe von Schauern zu. Am Sonntag und Montag ist an vielen Stellen mit Schauern und Stürmen zu rechnen, aber am Montag werden sie vorerst im Norden und dann später im Westen immer seltener. Der Nord-Nordostwind wird an vielen Stellen unabhängig von Stürmen stark, insbesondere im Westen und Nordosten Ungarns. Am Sonntag liegen die Höchsttemperaturen zwischen 23 und 28 Grad und am Montag zwischen 25 und 30 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Spanisch von Adam. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de EDITV. El primer ministro puso flores en la tumba de Imre Nagy en la parcela 301. Víctor Orbán y su esposa rindieron homenaje al primer ministro Imre Nagy, martirizado en 1956 en conmemoración del 30 aniversario del reentierro de Nagy, y mostraron imágenes publicadas en Facebook el domingo por la mañana con la leyenda Víctimas de la Gloria. El primer ministro y su esposa Onikuleva y también conmemoraron la de las víctimas anónimas.
Uno de los abogados del operador de Hobleán, el embarcamiento turístico recientemente hundido, sugirió que el capitán del Viking Sigyn no solo era responsable por negligencia, sino también por no proporcionar suficiente asistencia o ninguna asistencia en absoluto. Joel Chugor dijo que el crucero se detuvo a 800 metros del lugar del accidente. Sin embargo, había otro barco Viking a 100 metros detrás de él que se detuvo durante un rato, pero no se habrá demostrado que el barco comprobará lo que habría ocurrido. El abogado pensaba que se podría haber salvado a más personas, ya que en su opinión había más de 7 personas de pie en la cubierta del Hobleán, por lo que no solo los 7 sobrevivientes cayeron al agua. Según el abogado, el capitán ucraniano no estaba bajo efectos del alcohol, más bien es responsable por negligencia. El abogado sugirió, subrayando que no es hecho que, en su opinión, el capitán del Viking podría haber estado navegando por internet en su teléfono en el momento del accidente. Esto pudo haberle distraído y esta sería la razón por la que borró algunos datos de su teléfono. Es contrario al interés superior de la Unión Europea, Europa Central y de Hungría también que no se haya tomado ninguna decisión sobre el inicio de las conversaciones de adhesión con Albania y Macedonia del Norte en una reunión de ministros relevantes de la Unión Europea en Luxemburgo, informó Peter Sijarto. El ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior dijo que los países de Europa Central apoyaban fuerte y unánimemente la expansión, pero que no había acuerdo debido a la resistencia de algunos Estados miembros de Europa Occidental. No había razones físicas, legales o significativas para no tomar una decisión hoy sobre el inicio de las conversaciones de adhesión, dijo. El vicepresidente italiano y líder de la Liga Norte, Matteo Salvini, promovió una política europea diferente a la de París, Berlín y Bruselas y alentó una relación destacada entre Washington y Roma al reunirse en Washington con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y el vicepresidente Mike Pence. Salvini dijo que la razón de su visita era hacer que Italia volviera a ser el principal socio de Washington en la Unión Europea. Italia quiere ser el socio más cercano de Washington en Europa, no solo en términos de economía y relaciones comerciales, sino también sobre la base de una visión compartida del mundo que promueva los valores humanos, el trabajo, la familia y los derechos, dijo el vicepresidente italiano. Como valores compartidos de Liga Norte y Washington, destacó la importancia de la migración controlada, la lucha contra el terrorismo, las reformas fiscales, el fortalecimiento de la economía local y la defensa y apoyo de las industrias nacionales. Irán no extenderá el plazo de 60 días que sirviera para salvar el acuerdo nuclear del 2015, informó el portavoz de la Organización de la Energía Atómica de Irán, Behruz Kamalvandi. El presidente iraní Hassan Rouhani anunció en mayo que su país reduciría su compromiso con ciertas partes del pacto nuclear, ya que los Estados Unidos había roto el acuerdo unilateralmente un año antes y había restablecido las sanciones previamente suspendidas contra la República Islámica. Rouhani amenazó que a menos que los otros países que firmaron el acuerdo, es decir, el Reino Unido, Francia, Alemania, China y Rusia, se opusieran a los Estados Unidos y protegieran a Irán de las medidas punitivas en un plazo de 60 días, reiniciaría parte de su programa de enriquecimiento uranio y lo aumentaría en un nivel más alto de lo que lo había sido prohibido en el pacto nuclear de 2015. Una evidencia creíble merece una investigación más profunda sobre el papel que desempeñó el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, en el asesinato de Jamal Khashoggi, informó la relatora especial de la ONU, Agnes Callamard. El informe de 100 páginas no identifica el asesino, sin embargo, Callamard pide al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que solicite información sobre el caso a Arabia Saudita. Según los medios de comunicación de Gaza, la delegación de Qatar llegó a la Franja de Gaza bajo la dirección de Mohamed El Ahmadi junto con la ayuda mensual en efectivo. En los últimos 8 años, Qatar ha donado cientos de millones de dólares a la Franja de Gaza para apoyar proyectos de la infraestructura, atención a la salud, electricidad y otros. Se suponía que la delegación llegaría el sábado, pero Israel la retrasó un día supuestamente para que los funcionarios pudieran mantener conversaciones con los miembros de la delegación sobre el acuerdo de cese al fuego a lo largo de la frontera. Según los informes, el embajador adjunto Khaled Al-Jardan entró en la Franja de Gaza por el cruce de Erez con 15 millones de dólares en efectivo por la noche. Se asignarán 10 millones de dólares a familias necesitadas, cada una de las cuales recibirá 100 dólares en efectivo. Los 5 millones de dólares restantes se destinarán al programa Cash for Work de las Naciones Unidas.
16 políticos republicanos estadounidenses requisieron la eliminación de la página de Twitter de la organización terrorista Hamas. Los políticos escribieron una carta al CEO de Twitter y advirtieron que si Twitter no cumplía con la eliminación de la cuenta de la organización terrorista, considerarán medidas legislativas para eliminarla, escribió Israel Hayom. Los legisladores esperan que Twitter haga todo lo posible para oponerse a las organizaciones que promueven el terrorismo y que elimine todos los contenidos que fomentan el asesinato de la gente. El líder de Israel Beiteinu sugirió que Benjamín Netanyahu podría considerar la posibilidad de introducir la pena capital en Israel, informó BT News. Un conserje escolar palestino violó a una niña judía de 7 años después de atraerla a su casa con dulces. Han surgido nuevos detalles en relación con el caso. 2 hombres árabes sujetaron a la niña que gritaba y aún no han sido capturados. Eso no es pedofilia, sino terrorismo puro, uno de los peores de los que he oído hablar, dijo Avigdor Lieberman. El primer ministro Benjamín Netanyahu expresó sus condolencias a la familia y dijo que el perpetrador debía ser castigado de la manera más severa que sea legalmente posible. Y el sábado el tiempo continuará con lluvias dispersas y temperaturas máximas de entre 25 y 30 grados. El viento solo soplará cerca de las lluvias. Podemos esperar lluvias y tormentas en muchos lugares el domingo y el lunes, pero el lunes serán cada vez menos frecuentes, inicialmente en las zonas norte y oeste. El viento del norte y del noreste será fuerte en muchos lugares independientemente de las tormentas, especialmente en las áreas del oeste y noreste. El domingo las temperaturas máximas estarán entre los 23 y los 28 grados y el lunes entre los 25 y los 30 grados.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，以下是本周中文要闻。匈牙利总理在301号墓区伊姆热诺墓前献花。上周日上午，维克多·奥尔班和妻子在脸书上发布一段视频，标题为克罗利亚受害者，一次向殉难的1956年匈牙利总理纳吉伊穆雷致敬。今年美籍被安葬30周年，总理和妻子奥尼库列维还纪念了那些无名的受害者。最近幸福的美人号观光船的经营者的一名律师表示，与其相撞的维京西港号邮轮船长不仅要为疏忽负责，而且要为没有提供足够的帮助，甚至根本没有提供任何帮助负责。若修过场，酒店观光船在距离事故地点800米处停了下来，而在它后面100米处有一艘维京邮轮停了一会儿，但并没有证据表明这艘船检查当时的情况。这位律师认为原本可以有更多人获救，因为他认为当时有不止7人站在美人号甲板上，因此掉进水里的不仅是7名幸存者。这位律师称，邮轮的乌克兰船长并未受到酒精影响，相反他应对疏忽负责。这位律师表示，他认为在事故发生时，维京西港号船长可能正在用手机上网，这可能分散了他的注意力，这也可能是他删除手机数据的原因。匈牙利外交与对外经济部部长彼得·西亚尔多称，在卢森堡举行的欧盟部长级会议上，欧盟、中欧和匈牙利并没有就启动与阿尔巴尼亚和北马其顿的入欧谈判做出任何决定，这违背了欧盟、中欧和匈牙利的最大利益。匈牙利外交部长表示，中欧国家一直尽力支持欧盟扩大，但由于某些西欧成员国的抵制，并没有达成协议。他说，今天仍没有就启动入盟谈判做出决定，而对此并不存在实质的法律的或重要的理由。
意大利副总理兼执政的北方联盟领导人 Matteo Salvini 推动欧洲政治朝着不同于巴黎、柏林和布鲁塞尔的方向发展，并支持在华盛顿会见美国国务卿蓬佩奥及美国副总统麦克彭斯时，罗马与华盛顿之间建立特殊的关系。萨尔维尼说，他此行的目的是让意大利再次成为美国在欧盟的主要伙伴。这位意大利副总理称，意大利希望成为华盛顿在欧洲最亲密的伙伴，不仅在经济和贸易关系方面，而且要建立在促进人类价值观、工作、家庭和权利等共同世界观的基础之上。在谈到北方联盟和华盛顿之间的共同价值观时，他强调了控制移民、打击恐怖主义、税收改革、加强地方经济和保护国家产业等议题的重要性。伊朗原子能组织发言人 Behruz Kamalvandi 称，伊朗不会延长旨在挽救2015年的核协议的60天期限。伊朗总统鲁哈尼今年5月宣布，伊朗不会遵守核协议的某些条款，因为美国在1年前就单方面违反该协议，恢复了此前已暂停的对伊制裁。鲁哈尼警告称，除非签署该协议的其他国家及英国、法国、德国、中国和俄罗斯在60天内顶住美国的压力，保护伊朗免受制裁措施的影响，否则伊朗就将加强其铀浓缩计划。据联合国特别报告员 Agnes Kayamar 报告，在加马尔卡手机被杀事件中，关于沙特王储 Mohammed bin Salman 所扮演角色的可信证据值得进一步调查。这份长的100页的报告并未确认凶手的身份，但是卡拉马尔呼吁联合国秘书长古特雷斯向沙特阿拉伯方面索取有关此案的信息。据加上媒体报道，穆罕默德·里马迪率领卡塔尔代表团携带美元现金援助抵达加沙地带。过去8年，卡塔尔向加沙地带提供了数十万美元援助，用于基础设施、医疗保健、电力以及其他项目。代表团原定于周6抵达，但据称以色列将日期推迟了1天，以便官员能与代表团成员就边境停火协议举行会谈。据报道，副大使哈利德·al哈丹也将携带1500万美元现金通过 Erez 国境点进入加沙地带。1000万美元将分配给有需要的家庭，每个家庭都将收到100美元现金，剩下的500万美元将捐给联合国先进换工作项目。16名美国共和党政客呼吁禁止哈马斯恐怖组织推特页面的使用。据今日以色列报道，这些政客最新推特首席执行官警告称，如果推特未能删除该恐怖组织账户，他们将考虑采取立法措施禁止使用该账户。议员们希望推特能尽其所能反对那些宣扬恐怖主义的组织，并删除所有鼓励杀人的内容。据 BT News 报道，我们的家眷以色列党建议以色列总理内塔尼亚胡应考虑在以色列引入死刑。伊林马勒斯坦学校看门人用糖果引诱一名7岁犹太女孩前往他家，随后强暴了她。与此案有关的最新细节浮出水面。当时有2名阿拉伯男子将尖叫的女孩按倒在地，但2人尚未被救活。Avigdor Lieberman 称，这不是恋童癖，而是纯粹的恐怖主义，这是我听过的一个最恶劣恐怖主义暴行。以色列总理内塔尼亚胡表达了对受害女孩家庭的同情，并表示必须以法律允许的最严厉方式惩罚肇事者。那预计周6其实有零星阵雨，最高气温25至30度，阵雨来临前有风。预计周日和周一都地有阵雨和暴风雨，但在周一从北部和西部地区降雨开始逐渐减弱。在许多没有暴风雨的地方，特别是西部和东北部地区，北方和东北风将会很强。预计最高气温周日23到28度，周一25到30度。更多的新闻请关注我们的网站 hetitv.com 还是 voyapress.com。 非常感谢和祝你们周末好。
ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, וברוכים הבאים לחדשות HTTV, שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. ראש הממשלה ההונגרי הניח פריחים על קברו של אימרה נויג' במגרש 301. ויקטור אורבן ואשתו שיבחו את כבוד ראש הממשלה שמת מות קדוש מעונה ב-1956 לציון 30 שנה לקבורתו מחדש. צילומים פורסמו בפייסבוק ביום ראשון בבוקר עם הכיתוב קורבנות גלוריה. ראש הממשלה ואשתו אניקו ליבוי הנציחו גם את קבר החייל האלמוני. אחד מעורכי הדין של המפעיל של ספינת הובלעין, ספינת ציור שהתהפכה לאחרונה, טוען כי הקפטן של ספינת הווייקינג סיגין לא היה אחראי רק עקב רשלנות, אלא גם על כך שלא סיפק סיוע מספק, או כל סיוע בכלל. ז'ואל צ'וגור אמר כי סירת המלון עצרה 800 מטרים מן מיקום התאונה. עם זאת הייתה סירת וייקינג נוספת 100 מטרים מאחוריה, שעצרה לזמן קצר, אבל לא הוכח כי הסירה אכן בדקה את מה שקרה. עורך הדין טען שיותר אנשים היו יכולים להינצל. לדעתו היו יותר מ7 אנשים עמדו על סיפונה של ספינת הובלעין, כך שלא רק 7 הניצולים נפלו לתוך המים. לדברי עורך הדין, הקפטן האוקראיני לא היה תחת השפעת אלכוהול. במקום זאת הוא אחראי עקב רשלנות. עורך הדין טוען שלדעתו הקפטן של ספינת הווייקינג אולי גלש באינטרנט על הפלאפון שלו בזמן התאונה. דעתו כנראה הוסחה, וזו אולי הסיבה שבגללה הוא מחק כמה נתונים מהטלפון שלו. זהו בניגוד לטובתו של האיחוד האירופי, מרכז אירופה והונגריה, שלא הייתה החלטה תחילת השיחות על הצטרפותן של אלבניה וצפון מקדוניה בפגישה של שרי האיחוד האירופי בלוקסמבורג, דיווח שר החוץ והמסחר ההונגרי פיטר סיארטו. הוא הוסיף כי מדינות מרכז אירופה תמכו בתמימות דעים ופה אחד, אך לא היה הסכם בשל התנגדותן של מדינות מסוימות במערב אירופה. לא היו סיבות פיזיות, משפטיות או משמעותיות לא לקבל את ההחלטה היום על תחילת שיחות ההצטרפות, הוא אמר. סגן ראש ממשלת איטליה ומנהיג הליגה הצפונית, מתאו סלוויני, קידם את הפוליטיקה האירופית בצורה שונה מאלה של פריז, ברלין ובריסל, ועודד את היחסים המיוחדים בין וושינגטון לרומא, בפגישה עם שר החוץ האמריקני מייק פומפאו וסגן הנשיא מייק פנס בוושינגטון. סלוויני אמר כי הסיבה לביקורו הייתה להפוך את איטליה לשותפה הראשי של וושינגטון באיחוד האירופי. איטליה רוצה להיות השותף הקרוב ביותר של וושינגטון באירופה, לא רק במונחים של יחסי כלכלה ומסחר, אלא גם על בסיס השקפת עולם משותפת המקדמת ערכים אנושיים, עבודה, משפחה וזכויות, אמר סגן ראש ממשלת איטליה. כערכים משותפים של הליגה הצפונית ושל וושינגטון, הוא הדגיש את החשיבות של הגירה מבוקרת, המאבק בטרור, הרפורמה במס, החיזוק של הכלכלה המקומית, וההגנה על התעשיות הלאומיות. איראן לא תאריך את תקופת 60 הימים ששימשו את מטרת הצלת העסקה הגרעינית מ-2015. כך דיווחה דוברת ארגון האנרגיה האטומית בחרוז קמלוונדי. נשיא איראן חסן רוחני הודיע בחודש מאי כי ארצו לא תעמוד בחלקים מסוימים של הסכם הגרעין, שכן ארצות הברית הפרה חד צדדית את ההסכם לפני שנה, והחזירה את הסנקציות שהושעו בעבר נגד הרפובליקה האסלאמית. רוחני הזהיר כי אם המדינות האחרות שחתמו על העסקה, כלומר בריטניה, צרפת, גרמניה, סין ורוסיה, לא יעמדו בפני ארצות הברית ויגנו על איראן מפני צעדי הענישה תוך 60 יום, היא תגביר את תוכנית העשרת האורניום שלה. ראיות אמינות הראויות לחקירה נוספת של תפקידו של יורש העצר הסעודי, הנסיך מוחמד בן סלמן, בהריגתו של ג'מאל חשוקג'י. דיווחה היועצת המיוחדת של האו"ם, אגנס קיימר. הדוח בין 100 העמודים אינו מזהה את הרוצח, אולם קיימר קוראת למזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, לבקש מידע על המקרה מסעודיה. על פי דיווחי התקשורת בעזה, המשלחת הקטרית הגיעה לרצועת עזה בהנהגתו של מוחמד אל-עמד יחד עם הסיוע הכספי החודשי. ב8 השנים האחרונות קטר נתנה לרצועת עזה מאות אלפי דולרים להוציא על תשתיות, שירותי בריאות, חשמל ופרויקטים אחרים. המשלחת הייתה אמורה להגיע בשבת, אך ישראל דחתה אותה לכאורה ביום אחד, כך שהפקידים יכלו לנהל שיחות עם המשלחת בנוגע להסכם הפסקת האש לאורך הגבול. על פי דיווחים, סגן השגריר חאלד אל-חרדן נכנס לרצועת עזה דרך מעבר ארז עם $15 מיליון במזומן. $10 מיליון יוקצו למשפחות נזקקות, כל אחת תקבל $100 במזומן, $5 מיליון הנותרים יגיעו לתוכנית המזומנים תמורת עבודה של האו"ם. 16 פוליטיקאים רפובליקנים קראו לאיסור דף הטוויטר של ארגון הטרור של חמאס. הפוליטיקאים כתבו מכתב למנכ"ל טוויטר והזהירו כי אם טוויטר לא תעמוד בהסרת החשבון של ארגון הטרור, הם ישקלו אמצעי חקיקה כדי לאסור את החשבון, דיווחה ישראל היום. המחוקקים מקווים כי טוויטר יעשה כל שביכולתו כדי לעמוד מול ארגונים המקדמים טרור, וכי הוא יסיר את כל התוכן המעודד הריגה של אנשים.
מנהיג ישראל ביתנו הציע שבנימין נתניהו צריך לשקול את הצגת עונש המוות בישראל, כך דיווח ארגון בית ניוז. שרת בית ספר פלסטיני אנס ילדה יהודייה בת 7 לאחר שפיתה אותה לביתו עם סוכריות. פרטים חדשים נודעו בקשר למקרה, 2 גברים ערבים החזיקו את הנערה הצועקת שעדיין לא נתפסו. זה לא פדופיליה אלא טרור טהור, אחד הגרועים ביותר שמעתי מעודי, אמר אביגדור ליברמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע את אהדתו למשפחה ואמר כי יש להעניש את העבריין בצורה החמורה ביותר האפשרית. ולמזג האוויר, בשבת מזג האוויר ממשיך עם גשמים מפוזרים וטמפרטורות מקסימום בין 25 ל-30 מעלות. הרוח תתחזק רק אחרי הגשם. אנחנו יכולים לצפות לממטרים וסופות במקומות רבים ביום ראשון ושני, אבל ביום שני הם יהיו פחות ופחות תקופים, בתחילה בצפון ובמערב. הרוח הצפונית והצפון מערבית תתחזקנה במקומות רבים ללא קשר לגשם, בעיקר באזורים המערביים והצפוניים. ביום ראשון הטמפרטורות המקסימליות חזויות להיות בין 23 ל-28 מעלות, וביום שני בין 25 ל-30 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, htv.com או broerpress.com. תודה רבה שהייתם איתנו, ושיהיה לכם שבת שלום.